energetic students, welcome you all to PW Kannada 9th and 10th channel and Super 30 series. Ivathin class nalli, let's begin with the important 30 questions from metals and non-metals chapter. So when you watch this video, I kindly request you all to have a pen and paper, because it's not only watchable, you all also have to write and practice. We discuss a lot of equations, ions, cations, anions, charge, right? If you don't write and practice, it won't stay in your mind. ಹಾಗಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ with the pen and paper. ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. Yes, okay. So a metal which is liquid at room temperature ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ mercury. A metal which can melt into liquid state at room temperature ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ cesium and gallium. A metal which can be cut with knife, you have the option. You can write sodium or potassium or lithium. A metal which is a best conductor of heat. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳಿತ್ತು, ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಿಲ್ವರ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಸ್ಟೀಲ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಎ ಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸಿಲ್ವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೀಪರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಪರ್ ಮೆಟಲ್ಸನ್ನು, ಕಾಪರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪುವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. These two are poor conductors of heat. Yaki sodium anna, why sodium is kept immersed in kerosene oil? The reason is when sodium is kept open, it will react with atmospheric moisture and along with oxygen forms a sodium hydroxide and also releases lot of heat along with hydrogen gas. So the released heat is very, very high that will make the hydrogen to catch fire. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಫೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಫೈರ್ ವಿ ಸ್ಟೋರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಇನ್ ಕೆರೋಸಿನ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಫಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್. Paraffin wax. Question number 2. Write equation for the reaction iron with steam. Iron is Fe. Steam anta helidre H2O in G state. This is solid state. We'll get obviously iron and oxide compound illi Fe3O4. You should also know that Fe3O4 anta heluvanthadu is a mixture of FeO ಹಾಗೂ Fe2O3. ಇದೆರಡರ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಹೇಗೆ 2 + 1 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 3. ಅದೇ ಥರ 3 + 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ 4. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ Fe3O4 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? Metal in water, it could be in cold water, normal water or steam, releases hydrogen gas. So illi H2 anta heluvanthadu easy to remember. Then balance 3Fe ge 3Fe haki, 4 oxygen ge 4 haki, 4 2s are 8 hydrogen. So here also you multiply hydrogen by 4. Done. Balancing kuda aitu, reactions kuda baradri, right? What is the physical state of Fe3O4? Solid. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್. ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ವಿತ್ ವಾಟರ್ H2O. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ H2 ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಓವರ್ ದೇ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ 2 2s are 4 ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 times ಆಯಿತು. ಎಸ್, ದ ಹೋಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಹೀಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಫೈರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ವಿಗರಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಹೀಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ allow the hydrogen to catch fire. ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ವಾಯ್ಲೆಂಟ್. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ. ಪುಟ್ ದಿ ಹೈಫನ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟರನ್ನು ಕೆನ್ ಐ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು 2 ions, OH minus ion and H plus ion. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲೂ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನೋಡಿ 2 8 2. ಬೈ ಲೂಸಿಂಗ್ 2 electron it can attain octet state. So it wants to lose 2 electron. So it will call H plus. Hey H plus bye ಇಲ್ಲಿ. So calcium will be donating 1 electron to 1 H plus. ಆಯಿತಾ, 1 more electron, 2 electron ಅನ್ನು ಇದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು H ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು H plus will combine. H plus changes into H and H.
This will be released outside as H2 gas. H2 gas ಆಗಿ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಸೆಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಏನಾಯಿತು, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ 2+ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ 2+ ಶುಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್, ನಾಟ್ ವಿತ್ H+, ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಹೇಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಬರೆದ್ರ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಮ್ಸಿ ಹಿಯರ್, I can write K plus water. ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ಇದು ಕೂಡ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಟ್ ವೆರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್, ಇದು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗಬೇಕು, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರೆದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಫುಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋಟೆಡ್ ವಿತ್ ಟಿನ್. ಫುಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯಾಕೆ ಟಿನ್ನಿಂದ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಜಿಂಕ್? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಯನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, Fe ಕೆಳಗಡೆ ಜಿಂಕ್, ಜಿಂಕ್ ಕೆಳಗಡೆ Fe ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ, ಜಿಂಕ್ ಕೆಳಗಡೆ Fe ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮೀ, ಪ್ಲೀಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಸೋಡಿಯಂ, ಕಾಲಿಂಗ್ ಮೀ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ, ಮೀ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಜಿಂಗರ್ ಜಿಂಕ್, ಇನ್ಸ್ಟೀಡ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟೀಡ್ಗೆ ಅಯನ್, ಅಯನ್, ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟೀಡ್ Fe. ಇನ್ಸ್ಟೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅಯನ್, ಐರನ್, ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ. ಅಯನ್ ಇದು ಸಿಂಬಲ್ ಏನು, Fe. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೈಗೆ ಟಿನ್, ಟ್ರೈ ಲರ್ನಿಂಗ್, Pb. ಹೌ ಕಾಪರ್ ಸೇವ್ಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಆರ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಹೌ ಕಾಪರ್, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಜಿಂಕ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅಯನ್? ಎಸ್, ಜಿಂಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಕಂಪೇರ್ ಟು ಟಿನ್, ಜಿಂಕ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್? ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಿಂಕ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರೀಸನ್. ಜಿಂಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈಯರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಟಿನ್. Zinc has higher melting point than, but it might be true, but not because of that we are using, not because of that we are not using it in a food can. It must be related to a chemical reaction which happens with a food can, alva. Hagagi zinc is more reactive than tin anta helidre, this becomes almost correct. Yes, it is correct. Zinc is less reactive than tin anta heludu is not correct sentence. Hagagi the right answer will be option C. Option C. Question number 5. Write the electron dot structure for sodium, oxygen and magnesium. Electron dot structure ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ one must know atomic number. 11 ಇದೆ. How do you split this into 2, 8, 1? ಕೊನೆ ಶೆಲ್, M shell ನಲ್ಲಿ you have how many electrons? 1 electron. ಹಾಗಾಗಿ sodium dot or sodium cross. So the last electron which are present in outermost shell can be expressed in terms of dots or crosses, and you call that as electron dot structure of the sodium metal. Similarly, oxygen ಬರೆದಾಗ 2, 6. Oxygen outside ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಾಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇವಾಗ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Or you can also write it as 1 cross, 2 cross, 3 cross, 4 cross, 5 cross, 6 cross. So both are the dot structure of oxygen. Dot structure na bariri anta helidre, first write the atomic number, split the electron, consider that electron which is present in the outermost shell and represent them in dot or cross form. Magnesium do 12, atomic number is 12. So you would write it as 2 in K shell, 8 in L shell, completely filled K, completely filled L. Now the next 2 electron you are shifting into M shell. Ali magnesium the charge ಏನಾಯಿತು? 2 positive ಆಯಿತು. ಆಯಿತಾ? ಯಾಕೆ? Because this 2 electron can be easily lost in order to attain this octet configuration. Now always a question comes, if magnesium would exist in ionic state, what is the charge? Charge of magnesium is +2. Why? By losing 2 electron, it can attain octet configuration. That's why the charge of magnesium is 2. Next, let's talk about formation of Na2O and also MgO. ಹೇಗೆ ನೀವು Na2O ಮತ್ತು MgO ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರಿತೀರಾ? See, the formula ದಲ್ಲಿ Na2O ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Take 2 sodium, Na single dot, Na single dot, and you have your oxygen. So this is 281, 281, 28, sorry, 26, 2, 6.
Is it visible? I guess I should take some other color. Now it is visible? Yes. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 6 ಇದೆ ಅಂದರೆ 1 2 3 4 5 6. Sodium will donate 1 electron. Another sodium also will donate 1 electron. Resulting ಏನು ಸೋಡಿಯಂಗೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಸಿಗ್ತಿವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿಟ್ಟು 2 ಸೋಡಿಯಂಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ 2 sodium gets positive charge. 2 ಸೋಡಿಯಂಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, 2 times ಸೋಡಿಯಂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು 2 times ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೂಡ ಸೋಡಿಯಂಗೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋಣ. ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ cross 6 cross indicating the pre-existed outermost electron, and also now sodium has given 1 electron each. That makes the oxygen to carry 2 negative charge. ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಕ್ದಂಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದು 2 ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫಾರ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ 1. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಒಂದೇ ಬರೀತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್. ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ 2 8 2 ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಟಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ 2 6. ನಾವು ರೈಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಡಾಟ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ, 6 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 6 ಕ್ರಾಸ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ this from the complete transfer of valency electron from metal atom to the valency shell of a non-metal atom. So this is called as ionic bonding. Ionic bonding the definition bari andre a complete transfer of valency electron from one atom to the valency shell of another atom, creating positive and negative charge because both of them attain octet configuration. Magnesium becomes 2 positive charge with the electronic configuration of 2 8 because this 2 electron is no more in magnesium now. ಅದೇ ಥರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ 1 2 3 4 5 6 2 ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು, 2 ಪಾಸಿಟಿವ್ 2 ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈವನ್ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ MgO. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಎಸ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, why do ionic compounds have high melting point? Yake? Because of strong force of attraction. Because of strong force of attraction between ions, it requires enormous amount of energy, like considerable amount of energy to break the bond. So due to strong electrostatic force of attraction or interionic force of attraction or strong ionic bonding, it requires always high melting point to break the molecule. High temperature to break the molecule. State 2 ways to prevent rusting. One is by painting or greasing, where you avoid the metal surface to contact with oxygen. The paint or grease will act as a barrier, right? ಈಗ ಒಂದು ಐಯನ್ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. ಆಲ್ ಸೆಟ್. Second one, by coating iron metal by zinc layer, and you call the process as galvanizing. Len martira metal surface anna zinc layer nalli coat marta hogtira. So the process anna enu anta heli karitira galvanizing. So now whenever oxygen is attacking, it is the zinc which reacts with oxygen by protecting iron inside. So coating iron material or iron objects by zinc is called as galvanizing. Clear? Yes. Next question number 7 ಆಯಿತು. 8ಗೆ ಹೋಗೋಣ. What type of oxides are formed when non-metal combine with oxygen? Non-metals combine with oxygen. Carbon combines with oxygen, carbon dioxide ಆಯಿತು. Sulfur combines with oxygen, sulfur dioxide ಆಯಿತು, right? So these are what? Sometimes they are neutral oxides, sometimes they are acidic oxide. Neutral oxide ಗೆ example ಒಂದು laughing gas, ಇನ್ನೊಂದು non-metal oxygen when it combines with non-metal hydrogen combines with oxygen
and it will give us water, H2O, right? It is a neutral oxide. It is neither acidic nor basic. Hagagi neutral oxides are laughing gas. This is laughing gas. Idna navu enanta heli kariteve, nitrous oxide anta heli kariteve. Nitrous oxide anta helteve. This is water, you know. Acidic oxide yake, because the moment you put them in water, for example, CO2, okay, you're dissolving it in water, what you should get? H2CO3. H2CO3, ನಿಮಗೆ H2CO3 ಸಿಗಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 8 ಇಸ್ ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡಿಕ್, ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವಾಗ non-metals are reacting. Metal reacting, you're smart, I know. Aluminum reacts with oxygen, it forms a layer, and that will not allow the aluminum to further react. So aluminum oxide is always like a boon for aluminum. Aluminum mele yen layer agirutte adu yavaglu kuda aluminum ge advantage kodutte, because it will avoid the further oxidation antella heli ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. You're extremely smart, I know. Adre when it is asked for non-metals, avaga ನೀವೇನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. Give reason. Platinum, gold, silver are used to make jewelries. Yake? So obviously, platinum, gold, silver are more ductile. Ductile ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಥ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, malleable, and also lustrous metal. See, just because they are ductile and malleable, you can't use them in jewelry. They should also be very much lustrous. And one more important reason. ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರೀಸ್ಗೆ ಲಸ್ಟರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ವೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ವೈ? ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್, ಎಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲಾಂಗ್ ರನ್. Moisture, it is reactive. So the important point is they are inert, they are lustrous, they are inert. ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ malleability property, ductility, because most of the metals are malleable, most of the metals are ductile. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ do we wear their jewelries? No. So the specific answer is these are not attacked by moist air, hence they are sustainable, suitable for making jewelries. Sorry, it should be suitable for making jewelry ge very important reason is avugala non reactivity and lustrous activity, shining property and noble property. Noble and non reactive property, these are very 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 important. The rest of the reasoning nivene kotru kuda keywords nalli they are not as important as these two words. Sodium, potassium and lithium. So we are talking about sodium, potassium, lithium are stored under oil. Oil andre kitchen al cook martivala oil. No, we store usually them in wax or kerosene oil. Yake? Because sodium, potassium, lithium are very reactive metal and react vigorously with air and water. They can also catch fire if kept open in air. So we store them under oil, kerosene oil or wax to avoid this accidental fire. Clear? ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2 ನಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್, ಯೆಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕುಕಿಂಗ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ aluminum is a good conductor of heat and resistance to corrosion. It is resistant. It shows resistance to corrosion. Shows resistance to corrosion. This is because it reacts with air to form a thin oxide layer of Al2O3, which is very stable and prevents further corrosion. ನಾನು ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಂದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ ಇಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ a coat is developed. It is called as Al2O3, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕೋಟ್ or a layer of aluminum oxide is more stable and it is also inert. It makes the aluminum not to react further, and that gives aluminum a corrosion resistant proof. ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ corrosion further ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಲೇಯರ್ ಒಂದ್ಸಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಕೊರೋಸಿವ್. Even if it is reactive, it is not corrosive, and it will not react with any of the acids or food
because of the layer. It is wrong now. Many of the research articles are saying that certain grades of aluminum iruvantaha vessels annaste ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Not all aluminum are safe. There are certain aluminum whose oxides are not so great, and ಅದನ್ನು ನಾವು ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೆಸರಿ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ nowadays the anode vessels have come up. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೆಸಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಮೋರ್, ಬಟ್ nowadays you can see ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಕೋಟಿಶ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್. ಏನದು? ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆ್ಯನೋಡೈಸಿಂಗ್. ಆ್ಯನೋಡೈಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೇ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 2 ಮೆಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಆಯಿತಾ? ಆ್ಯನೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಪ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. So this has aluminum atom. And cathode, any carbon rod, inert metal rod, carbon electrode, connect ಮಾಡಿ ನೀವು ಇದನ್ನ external connection ಕೊಡಿ. So anode positive charge connect ಮಾಡಿ, cathode ಅನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಯು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಚ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಪಾಸ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸಿಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್, ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಎಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಎಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಟಮ್ಸ್ and it will form a layer called as Al2O3, aluminum oxide layer. We call it as alumina. This will help the aluminium not to undergo further corrosion. Hagagi we would use aluminium definitely in utensils, cooking nalli yake anta helidre, one is its inertness, okay, passive activeness towards the food material. The second reason is, the very important reason is, definitely aluminum being a metal is ductile. We can convert that into any shape, alva, and it is also a very good conductor of heat antanu helbodu. All these reasons will add on. Next, carbonate and sulfide. Carbonate and sulfide ores are usually converted into oxides during the process of extraction. ಏನು ಇದ್ರದ ಅರ್ಥ? ಯಾಕೆ ನಾವು ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು? Why do we have to do this roasting and calcination? YouTube roasting alla, roasting in metallurgy I'm talking about. See, in roasting and calcination, you're converting sulfide ore into oxide ore in the presence of oxygen you're heating, right? You get sulfur dioxide here, zinc oxide and sulfur dioxide. What about calcination? Zinc carbonate, any carbonate or hydrated salts you're heating, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವೈ ಆರ್ ಯು ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ದ್ಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರೀಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Same thing, it is easier to obtain a metal from its oxide as compared to sulfide and carbonate. Compared to sulfide and carbonate, metals ಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಇಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 10. You must have seen tarnished copper vessel being cleaned with lemon or tamarind juice. Explain why these source substances are effective in cleaning vessels. Yake, see, on the, at your house, puja samagris and all, if you use copper, puja samagrigalnalli copper use ಮಾಡ್ತಾರೆ, and daily you are storing water in copper. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕಾಪರ್ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪೂಜಾ ಮಂದಿರ್ನಲ್ಲಿ.
or if you might use copper antique pieces anywhere, there are two possibilities where copper loses shininess. One, continuous exposure to oxygen, continuous exposure of copper to oxygen, it will develop a black color coat on it, right, on the surface. Innondu, when it is continuously reacting with carbon dioxide, water, oxygen, it will form CuCO3 and CuOH whole twice. Andre basic copper carbonate form agutte. This is basic in nature. So basic substance anna, when you treat with acidic substance, you can actually inhibit their property. You can actually arrest or make them neutral. So easyagi property of compound anna ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೈ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಆ್ಯಸಿಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟಾರ್ನಿಶಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಏನಿದೆಯೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆಯಿತಾ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬೈ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅ ಸಾಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೆಮನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಅದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸಾಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 11, ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್? ಗಿವ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 100% ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇದು ಏನು ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ oxides which are having the characteristic of both acidic as well as basic characteristics iruvanta oxides ige. I mean such oxides can react with acid as well as base. Such oxides are called as amphoteric oxides. Example ಏನು? Give two examples of amphoteric oxide anta heli kelidre, zinc oxide, tin oxide, aluminum oxide, all these are considered to be amphoteric oxide. At least remember these two. And they'll definitely ask you to write the reaction. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? when Al2O3, aluminum oxide is reacting with hydrochloric acid, oxygen is replaced by Cl, aluminum chloride ಸಿಗುತ್ತೆ, and in the place of Cl oxygen ಬರುತ್ತೆ. so AlCl3 H2O ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. so this equation is very very important. ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? Al2O3 ಯಾವಾಗ HCl ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, aluminum being positive will attract the negative chloride ion. So AlCl ಆಗಬೇಕು. The charge of aluminum is +3, charge of chloride is -1. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಚಾರ್ಜನ್ನು, ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು ನಿಮಗೆ? AlCl3 ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ H, ಇಲ್ಲಿ O combines to form H2O. Balance the equation. That's it. When it reacts with base, sodium hydroxide, see that equation is also kind of very confusing for many of the students. Aluminum oxide combines with sodium hydroxide. Imagine like this, E oxygen, involvement is more, so it becomes O4. One oxide has 2 negative charge. Say that I'm bringing one more oxide. Total charge of this oxygen now becomes 4 minus, right? So oxygen ige 2 oxygen ಸೇರಿದ charge 4 minus ಆಯಿತು. All set. Now aluminum is a guest being welcomed. Hey aluminum, hi, how are you? Aluminum says, I'm super good. How are you, oxygen? Oxygen is also very friendly. So they make a compound. Aluminum is being 3 positive, 4 negative, 3 positive ಹೊರಟೋಯ್ತು. Now sodium also will be like very eager to hear what aluminum and oxygen is communicating. So sodium will be like, ನಾನು ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ sodium ಕೂಡ ಬರ್ತಾನೆ. So all these atoms would interact, talk, they'll have a lunch and they're very happy now. And the compound what formed is NaAlO4, sodium aluminate. ನೋಡಿ, charge is what is important. So ಇದು 2 ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. This oxygen should be 2 oxygen, ಆಯ್ತಾ? Not 3 and this 4, just 2 oxygen, because 1 oxygen carries 2 negative. Second oxygen, ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಲ್ವಾ? Oxygen 1, oxygen second, total 2 ಆಗಬೇಕು. And what is left now? HHO. ಕೆಲವೊಂದು HHO combined ಆಗಿ ನಿಮಗೆ H2O ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. This is the equation. ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? How do you name these friends? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಗೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗೆಸ್ಟಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಹೂ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ
Aluminum oxide anna nanu aluminate anta helboda? Can I call this as aluminate? Yes. Sodium aluminate. Sodium aluminate. This will be the compound. Clear? Next question, number 12. Give reason why copper is used to make hot water tanks and not steel. Okay, steel is an alloy of iron, but still we prefer using copper. Yake? The reason number 1, copper is one of the best conductor of heat. Copper does not react with boiling water or steam, but iron would react with steam to form iron oxide. Copper doesn't do that. Okay, copper has a higher melting point as compared to steel. So more the melting point, more will be the capacity for that particular metal to store the heat. Hagagi, because of these 3 reasons, and this question is very, very, very important for CBSE board. So please note this question. Then, generally, metals react with acid to give salt and hydrogen gas. Alva? Which one of the following acids does not give hydrogen gas on reacting with metals? Yavudadu acid hydrogen gas na kodala, except manganese and mercury. Which is that acid won't give hydrogen gas? Obviously, it is HNO3, because HNO3 anta heladana, HNO3 has got 2 roles. First, it would act as an acid with most of the metal, most of the compound, not metal, and it also can act as strong oxidizing agent. Strong oxidizing agent. So whenever it acts as an oxidizing agent, it will not release hydrogen gas. Clear, Aita? Next question, number 14. The composition of 𝐒𝐄𝐍𝐶 is. So 𝐒𝐄𝐍𝐶 anta helidre, see, remember like this. HCl ಮತ್ತೆ HNO3 concentrated acid mixture irlebekali. Okay? Illi Cl doesn't have this value of 3. So 3 volume of Cl you take and 1 volume of HNO3 you take. So 3:1 ratio of HCl and HNO3 the composition na ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, 𝐒𝐄𝐍𝐶 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್. 3 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ HCl and 1 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ HNO3. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 15, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 15. ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಇನ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಐರನ್ ಇಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಇದೆ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ nickel and chromium. Correct answer. Copper barala, gold andu definitely barala. Right? If copper is kept open in air, it slowly loses its a shining brown surface and gains green color coating. It is due to the presence of. So due to the presence of copper reacts with carbon dioxide, reacts with atmospheric oxygen. It also reacts with the moisture, forming what? CuCO3 dot CuOH all twice. And this is basic in nature. Basic in nature, and the name of that particular compound is basic copper carbonate. Basic copper carbonate. Go inside. Yes. So correct answer yavadu helboda? Basic copper carbonate. B. Option B is the right answer. Next question, number 17. Generally, metals are solid in nature. Which one of the following metal is found in liquid state at room temperature? So, idu very easy question. Hg. Next, generally non-metals are not lustrous. Alva? Non-metals galu lustrous alla. But yava non-metallige lustrous property ide? Iodine and also carbon anta heluva non-metal. If it exists in allotropic form like diamond, then there also carbon being a non-metal shines in diamond. So illi kottiro optionally iodine is the right answer. Alloy anta helidre yenu? How do you define alloy? It is a homogeneous mixture. So you have learnt about mixture. So alloy anta heluvantadu homogeneous mixture of metal and non-metal, or 2 or more metals. 2 or more metals. So it is a homogeneous mixture of metal and non-metal, or 2 or more metals. 2 or more metals. Done. Next question. Question number 20. What happens when zinc carbonate is heated in the absence of oxygen?
ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಜಿಂಕ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಟು ಗಿವ್ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸನ್ನು ಯು ವುಡ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಇಸ್ ಹೀಟೆಡ್. ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್, ಓಕೆ, ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಚಾಲ್ಕೋಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಇದನ್ನ, ದಸ್ ಯು ಆರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಯುಪ್ರಸ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯುಪ್ರಸ್ ಸಲ್ಫೈಡ್. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕ್ಯುಪ್ರಸ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಹೇಳಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ Cu2S ನಲ್ಲಿ Cu is +1, sulfur is -2. ಯಾವಾಗ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ +1 we call it as cuprous. ಯಾವಾಗ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ +2 we call it as copper or cupric. ಆಯ್ತಾ? Cupric, cuprous. These are the words we use. All set. So whenever it reacts with atmospheric oxygen, we have here cuprous oxide and sulfur dioxide. Cuprous oxide and sulfur dioxide. But not if we take 100 molecules, but not ಎಲ್ಲ 100 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಮೇ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 100 50 ಏನಾದರೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 50 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯುಪ್ರಸ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ will react with cuprous oxide. So cuprous sulfide would react with cuprous oxide to form copper, and we call this as self reduction method. ಇದನ್ನ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ? ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. You're not using any reducing agent. They themselves undergoing reduction where copper is not forming any compounds. Copper is set free. Whatever the electron it has lost by forming a compound. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಕ್ತು ವಾಪಸ್. ಸೊ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಯುನೋ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ this is what happens. Our question is related to the reduction of copper from cuprous sulfide. So this is what happens, and we have to balance the equation, right? So 2 and 2 sulfur dioxide, oxygen balance madbedna first ge. Oxygen becomes 2 and copper will be 2 to the 4 plus 2 6 copper aitu. So I'll write here 6 copper. Equation balanced? Yes. 21st question. Give reason for the following. Okay, hydrogen gas is not evolved when most of the metals react with nitric acid. Yake? Because nitric acid being an oxidizing agent. Oxidizes H2 to H2O and itself gets reduced to nitrous oxide or nitric oxide or nitrogen dioxide. Because of this reason, hydrogen gas yella time nallu will not released by HNO3 because HNO3 is very cunning. It is just waiting. If hydrogen gas bartide anta helidre HNO3 will add oxygen on it. It's like, hey, I'm throwing oxygen, catch anta heli. So hydrogen would catch that oxygen and hydrogen becomes water, right? All said. Zinc oxide is considered as an amphoteric oxide because zinc oxide can react with both acid and base. Alva, zinc oxide can react with HCl to form zinc chloride. Nodi makle, these are the reasoning type of questions where you have to justify your answer by writing the chemical equation. If you do not write chemical equation to justify your answer, it has no value. Nimge aa answer ge weightage iralla. So zinc chloride, hydrogen ಮತ್ತೆ oxygen ಸೇರಿ water ಆಯಿತು. So ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ balance ಮಾಡಿ, your equation is balanced? Yes. So now zinc is basic in nature. That's why it is reacting with acid. Point number 1. The same zinc oxide can react with sodium hydroxide. Same zinc oxide ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಜಿಂಕೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಜಿಂಕೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಬೇಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೋತ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ.
Metals conduct electricity because metal will allow the flow of electrons through it. So most of the metals are good conductors of electricity. Next, why does calcium start floating when it reacts with water? Important question again. Yaake calcium float agbeku? Because when calcium reacts with the water, like initially few calcium atoms will react with water, not all. Say that 100 calcium atom tagoltira ankoli, 100 nalli 50 calcium atoms galu react agutte, okay, and that will form calcium hydroxide solution in the beaker and also releases hydrogen gas. The released hydrogen gas now will lift the remaining 50 unreacted calcium metals. So it looks as if like calcium is floating over the water. Idna yaar lift ಮಾಡ್ತಾರೆ? Say that every sphere is a calcium granule. ಈ ಥರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೆಲ್ಲ calcium atom ಅಂತ ಹೇಳಿ. The released hydrogen gas will actually lift this calcium atom and they look as if they are flowing over the water. So it's because of the released hydrogen gas sticking onto the surface of calcium metal. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Name two metals which do not react with water. ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು won't react with water? Ag, Au. Platinum, also you can write it. So these are the inert metals ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Question number 23. Give reason. Aluminium is reactive metal but is still used for packing food articles. ಇದು ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ರೀಸನಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸಲ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಟೈನರ್ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. So when aluminum oxide is used, this oxide layer is very inert, will not allow the aluminum to react with your food particles. So packing nallu kuda, packing material nalli yaake use ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೀಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. Very reactive, still used in packing. Yeah, Al2O3 is formed on the surface. This Al2O3 is unreactive, point number 1. Second, aluminum is very malleable metal, alva. You can convert aluminum sheets, aluminum foils to pack the food. And aluminum also conducts electricity, heat. Heat conduction is important because it will keep your food warmth. All set. Next, calcium starts floating when water is added to it. Just now a discussion madagide question. Na? All set. Question number 24. By the transfer of electrons, illustrate the formation of bond in magnesium chloride and identify the ions present in this compound. So magnesium chloride anta helidre first ge formula bariri neatagi, MgCl2, right? Magnesium chloride formula. You must know that the charge of magnesium is 2 positive. Chlorine is -1. Why? Because magnesium is 282. It can lose 2 to have the octet configuration. Chlorine is a 286. It can have 286 or 287. By just receiving 1 electron, it can also have octet configuration in the outermost shell. Hagagi, it always tends to receive 1 electron. Magnesium always tends to donate 2 electrons. First, let's consider magnesium. Okay, 282. And you write 2 dots here. And then you consider chlorine, 287. And you will write all the crosses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So this is 1 chlorine. In the formula, how many chlorines are there? 2, right? So I'll take 2, then I'll also do this crosses of 7 electron, correct? So then I do 287, 287. Now you transfer the electron from magnesium to chlorine. So here 1 and here 1. So complete transfer of electron from one atom to the other atom, like from one atom other to valency shell to the valency shell of other atom results in the formation of cation Mg2 positive with the electronic configuration of, if 2 goes, it becomes 2,8. Chloride ion, right? So eshtu chloride ion? 1 and 1 more chloride ion, negative charge, octet configuration stable aita illi? Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 1 given by here magnesium, 1 given by here magnesium.
ಸೊ ಬಾಂಡ್ಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಫೈನಲಿ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ MgCl2. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ ನಡುವೆ ಹೇಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಥ್ರೂ ಬಾಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್. Very good. Next, identify the ions present in this compound. So this is such a simple question. If you can write so much, ions enaitili? Ions will be magnesium positive ion, cation, cations, magnesium 2 positive, anion, oxide ion. Correct? Next comes question number 25. Why should the metal sulfides and carbonates be converted into metal oxide in the extraction of metal from them? Like extraction of metal nalli, process of extraction of metal nalli sulfide matte carbide ಎರಡನ್ನ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ವೈ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ನಿಂದ ಮೆಟಲನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ we convert first them into oxide and then from there we can extract. So this question is repeated one, right? So I can change the question number 25. One more question add ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. And the question is, how do you extract, or how mercury Hg is extracted from cinnabar. This question is also very, very important. How mercury is extracted from cinnabar. This question is very important and I would give you this question as homework. This question ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಬೇಕು. Okay, this is a homework question for you. So that you can consider as 25th question. 26th question, a compound X and aluminum are used to join railway tracks. Identify X, name the reaction, write down its reaction. Answer illede. X is nothing but iron oxide. Fe2O3 reacts with oxide of this iron compound, reacts with aluminium, and you get Al2O3, aluminium oxide plus Fe. And also huge amount of heat is released, a huge quantity of heat is released, which makes the solid iron to melt and we get spongy iron. And later part, the spongy iron cools down at room temperature, solidifies, and cracked part nalli adu fix agutte. Okay, so this is what happens in the thermite process. So this reaction is known as thermite reaction. So the reaction takes place in the same reaction I've written here, balanced one, you can note down. So this question is very, very, very important. Name thermite reaction. What are the reactants present in thermite reaction? Higu kuda question keltare. Reactants present in thermite reaction yaudu? Adra ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದದು? Ferric oxide and aluminium. Ferric oxide. Next one is aluminium, metal aluminium. Is this an exothermic process? One more question they can ask. ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Is this an exothermic reaction? Of course. ಯಾಕೆಂದರೆ metallic iron is melting and then solidifying. Don't you think huge amount of energy is required? Yes. So it is an exothermic reaction. So give an example of exothermic reaction ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ you can definitely answer this as well. Next, write balanced chemical equation to explain what happens when mercury oxide is heated. See, HgO is heated. This is very highly unstable or very unstable. Decomposition happens to mercury and oxygen molecule. So balance the equation, 2 mercury. So this decomposition happens. What happens here? Decomposition of mercuric oxide into mercury element or metal. Mixture of cuprous oxide and cuprous sulfide is heated. Cuprous oxide reacts with cuprous sulfide. We get copper. Reduction of copper happens along with the release of sulfur dioxide gas. And because of this, there will be certain cracks in the copper. Hagagi, we call this copper as blister copper. Blister copper.
ಸೊ ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ ಕಾಪರ್ ಆರ್ 99% ಪ್ಯೂರ್ ಇರುತ್ತೆ. 1% ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ದಟ್ 1% ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ. ಆಲ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. See, sodium, please stop calling me magnesium. ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಹೂಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್? ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ. Aluminium is reacted with magnesium dioxide. Aluminium is very reactive, aluminium is less reactive than magnesium, being magnesium in the top place. This is more reactive than aluminium. When these two combinations have been taken, no much reaction happens. Ekendre ella aluminium galu magnesium na replace madlikke sadhya illa. The reason is magnesium is more stable. More stable. Aluminium is less stable. Howda? So one is more stable, more reactive. Stable alla. Aluminium is less reactive, more reactive. One concept mele. Clear aita? Next question. Ferric oxide is reduced with aluminium. Ferric oxide is reduced with aluminium. Enagutte? Thermite reaction, just now we have discussed it. Fe2O3, aluminium, a lot of heat is released, resulting spongy ion, spongy Fe. Yes. Zinc carbonate undergoes calcination, decomposition reaction. ZnCO3 decomposes to ZnO plus carbon dioxide. So this is also called as what? Calcination, because you're converting carbonate ores into oxide ore. Calcination. Correct? Yes. Last but third question, 28th one. List in tabular form 3 chemical properties on the basis of which we can differentiate a metal and a non-metal. So, yaudella adu anta heli ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. So, metal ಮತ್ತೆ non-metal ಇರುವಂತಹ important 3 differences on the basis of chemical property. Metal, non-metal. Let's talk about metallic oxide. Metallic oxides are basic in nature. Illi acidic in nature. One metallic oxide ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ they are basic in nature. Metallic oxides are basic and non-metallic oxides are acidic. For example, CO2 in water will form H2CO3, carbonic acid. Illi, you take any metallic oxide such as calcium oxide in water will form calcium hydroxide, right? All set. This is one based on the property. Now on the helbodu. Next, you can test the metallic oxide, or even metals are reactive even with cold water, normal water. Metals are reactive. No reaction with water. These are non-reactive. No reaction with water. Metal do react with acid to give salt and hydrogen gas. Acid jothe react agutte. And most of the non-metals, yava acid jothe react agutte? Dilute acid. Metals can react actually with dilute acid. Most of the non-metals cannot react with dilute acid. They need stronger version of acid. So that will become your third statement on property. ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you can take up that. Give reason. Most metal conduct electricity because metals will allow the electricity to pass through it, allow the electron flow through it. Aita? The reaction of iron oxide allows electron flow. The reaction of iron oxide with heated aluminium is used to join the cracked machine part because spongy iron is formed. Spongy Fe is formed due to high amount of released energy. Ali ಏನು iron form ಆಗಿರುತ್ತೆ spongy ಆಗುತ್ತೆ. Later it gets solidified at normal temperature. Next comes again reasoning type of question.
hydrogen gas is not evolved when metal reacts with nitric acid. So except magnesium and manganese. Except magnesium and manganese. Rest of the metal do not release a hydrogen gas because H2 gets oxidized. H2 gets oxidized to water due to oxidizing property of HNO3, nitric acid. Then comes, for storing sodium metal, it is kept immersed in kerosene to avoid accidental fire. Sodium catches fire. In order to avoid that, we store them in kerosene. Next, account for the following. The reaction of iron oxide with aluminum is used in cracked iron parts. State whether this is question is modified. State whether this reaction is exo or endo. Itra heli. ಈಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಯನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಅದು ಎಕ್ಸೋನ ಎಂಡೋನ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ exo. This reaction is exothermic. There's one more question should have been here. List important properties of ionic compounds. Take this question, very very important. Let your question number 30 be this. Important properties of ionic compound. One, water nalli soluble, right? Soluble in water. Helboda idu? Yes. Second, high melting point and conducts electricity. Idu kuda helboda? Yes. In molten state, conduct electricity in molten state. Conducts electricity in molten state. And last, ಒಂದು property ಏನಂದ್ರೆ physical existence. Normal ಆಗಿ they are crystalline solids. So ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ important properties ಯಾವುದು ionic compound ಇದು. They exist in solid form. They have very high melting point due to strong force of attraction. They conduct electricity because of the electricity in molten state because of the movement of ions, and because they are charged, they are good dissolving. They are very good at dissolving in water, as water is also charged liquid, right? Yes. So these are the very important questions. You ನೋಡಿದಿರಾ ಕೆಲವೊಂದು questions ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ reasoning type ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So these are the questions I've picked up from past year paper. Past year ನಲ್ಲಿ different CBSE paper ನಿಂದ different the Karnataka State Board paper ನಿಂದ when I pick the questions, I've got the repeated same type of questions again and again and again. So give reasoning type of questions ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ focus ಮಾಡಿ. Thank you so much for watching this video. I'll come up again with more important questions from all these chapters in shorts. Shorts nalli important 5 questions yaudu anta helta hogtini. I'll meet you in the coming live. So until then, take care. Bye bye.